İyi soru. En son bir tane egzersiz yapmıştık galiba değil mi? 2 tane vektör verdim. O 2 vektörü rastgele birbirine 2 vektörü birbirine dik olduğu bir inner product yazmıştık. Değil mi? Bunu yaptık. Evet. Okay, so şöyle şeyler var. Üniversiteler var ama onları yapmayayım. Okay. Complex vector spaces. So, if there is a complex vector space, yani space. The field K is a set of complex numbers. Okay. Then by numeric form, from into C is called permission. Yani işte şöyle olacak. Aslında byte'in yerine şöyle diyeyim. It is not actually byte'in here. So what I mean is the following. It is linear in this coordinate, but conjugate linear in the second coordinate. Namely, it is like this. So let's say v1 plus lambda v2 u is equal to v1 u plus lambda v2 u. So it is linear in the first coordinate, but and v, let's say v u1 plus lambda u2 is like this. So it is v u1 plus conjugate of this complex number v u2. This is true for any number in C and u v u1 u2 v1 v2 in this. So linearity is given in this sense. Okay, it is linear in the first coordinate. It is conjugate linear or maybe skew linear in the second coordinate. So a constant, scalar constant in the second coordinate goes out as conjugate, not as lambda but conjugate. So this is that's why I write here, by English. It's not exactly so okay, and it is not symmetric. It is symmetric in the following sense. That's why we call it permission. The inner product of B and U
is the inner product of U and V conjugate for all U, V in D. And it is again non-degenerate. B is non-degenerate. Biraz daha pozitif yani şu bölümlerde biz belki biz pozitif dedik. Yine yani şu bir is positive unless you see. Yani sıfır olmadığı sürece bu gene pozitif. Let's see some examples. One example. Consider Cn, okay? So our base field is just C. And let's define the inner product as follows. So for any two vectors, let's say U1, U1. Burada var görünüyor. Ha benimki kablodan bağlı. Tamam. Beni duyuyor musunuz arkadaşlar? Evet hocam. Tamam. Şöyle tarif edelim inner product'ımızı. B is just I will again use this notation UV and it is like this. So UI, VI, but we take conjugate, okay? Conjugate of the I and we just sum up from out there. So the inner product of two vectors is defined this way. Let's see, for example, the inner product. So, what about, for example, UU? But it will be just I from 1 to n, UI, and then UI conjugate. But these are just complex numbers. If you multiply a complex number by its conjugate, then you get norm squared, right? So this is just UI norm squared, I from 1 to n. And of course, this is a positive number if U is not the zero vector. If one of them is not zero, then this will be a positive number. Therefore, this sum will be positive. Of course, if all the UIs are zero, then this is zero, but otherwise it is a positive number. Okay? Efendim? O zaman pozitif olmayabilir Şunu diyorsun değil mi? Tamam. Şöyle diyeyim mesela şu note that the bilinear form or let's say this one.
şöyle tarif edeyim. Bir tilde değil. Just UI, VI, I from 1 to n is not positive definite. Neden? Şuna bakın, yani işte U eşittir V eşittir I'ın teknisi vektör. It is not the zero vector, but what is the tilde U is just summation I from 1 to n I times I, right? Spread, yani isterseniz şunu C götürün. Here, this I is just the square root of -1, okay? It's not the index. So what is this? This is just summation from 1 to n of -1s. So this is minus n, it is negative. So that's why we define inner products on complex spaces using a formula like this. Okay. So that it becomes positive definite, otherwise it is not. Olur, fark etmez. Okay. Correspondence between vectors and covectors. In general, if we are given a vector space, okay, there is no natural map from vectors to covectors. In general, for a vector space B, there is no canonical or natural map. From V to V5. In the first semester, we did the following. If we have a basis for this, then we found a natural basis for this, the dual basis, right? But that, I was given not just a single element, a basis. So if I am given a basis, then I can find a correspondence between these two spaces. Just send that basis to the dual basis, and then you can use that correspondence to obtain a map from V to V star. We have seen that. Given a basis, let's say V1, or let's say E1 up to En, there is a dual basis. V star, E1 star, En star. Right, so that neydi bunun şeyi? EI star of EJ was canonical delta IJ, right? And then you can of course obtain a map from V to V star. How? Any map is determined by its action on the basis element. So just send the ith basis element
to the ith basis elements here. So this defines an isomorphism from between these two vector spaces. If it is finite dimensional, we know that if it is infinite dimensional, then this space is much bigger than this one. Değil mi? Onu da konuşmuştuk. Hani bir uzay sonsuz boyutluysa duvarı çok büyük oluyor. Ama sonlu boyutluysa ikisi aynı boyutta. Ama bu ikisinin arasında doğal bir map yok. Ancak siz bana bir basis verirseniz bir map yazabiliyorum. Ya da tabii ki ikisi aynı boyutlu. Hani rastgele bir sürü map yazarsınız. Buna bir basis seçin, buna bir basis seçin rastgele. O basis elemanlarını buraya gönderin. Map yazarsınız. Ama bunların hiçbirisi doğal bir map değil. Ama elinizde bir tane inner product varsa o zaman bir natural map yazabiliyorsunuz. So, for a given vector space, there is no natural map from V to V star. If we are given a basis, some auxiliary data like this, a basis, then I can find a basis for V star in a canonic way, and we obtain a canonical isomorphism between these two. However, if we have an inner product, then or a non-degenerate bilinear form, then we can obtain a canonical way. Okay, now, however, if let's say B is a non-degenerate inner product, non-degenerate bilinear form. Inner product olmasına gerek yok. Bilinear form on D, then there is a natural map. From D to V star, which is an isomorphism. If V is finite dimension. Yani böyle bir inner product, inner product is bilinear form, but it has to be non-degenerate. What was non-degenerate? Remember, non-degenerate was, it's not necessarily positive, definite. Non-degenerate is something else. What was the definition? So, B is non-degenerate if the following can be. If U is a non-zero vector in D, then there is another vector from D, so that this thing is not zero. Okay, so this is being non-degenerate. Ben ne iddia ediyorum? Eğer elimizde böyle non-degenerate bir map varsa B'den V star'a doğal bir map var. Şöyle. Okay. So let the non-degenerate bilinear form. Then for any V in V, let okay. Şimdi ne kullanıyor?
Okay, let V star be defined as follows. V star. Şöyle, şimdi V star'da ne demek bu? Bu V star, değil mi? V star için ne demek? So it's a map from V into K, right? It is defined this way. So V star of U is just V of hangisini alıyorum? Evet. V and U. For U and V. Ne yapıyorum yani? Bu U, V fix ettik. Değil mi? V star diye bir homomorfizma tarif ediyorum. Bu homomorfizma şöyle. Bu homomorfizmanın buradaki görüntüsü U'la B'nin çarpımı. B'de çarpımı. İddiamız şu. Bu map, yani buradan bir i aldığımda bunu bir star'a götürüyorum. Is a linear isomorphism. Dolayısıyla da yani her vektörü bir kovektöre götürebiliyorum ve bunu da işte bu B'yi kullanarak yapıyorum. Dolayısıyla B bana buradan buraya bir isomorphism. Normalde buradan B'nin nasıl gideceğini bilmiyorum. Bir şey verilmesi lazım. İşte basis verilirse yapıyoruz. Ama burada basis gerek yok. Böyle bir nesne varsa elimizde buradan buraya nasıl gideceğini bilmiyorum. Şimdi nasıl ispatlayacağız bunu? How can we prove this? First we have to show that this thing is a linear map, right? Linear map. So isterseniz buna bir fonksiyonmuş gibi bakalım. Yani bu işte şöyle phi equals v star olsun. Ben bunun lineer olduğunu göstereceğim. Hocam, siz tahtayı silerken üst tahtayı gösterebilir misiniz? Teşekkürler. Okay. Tamam değil mi? Evet hocam, teşekkür ederim. Bir şey değil. Okay, now let's see why this phi is linear. So, phi v1 plus v2. Okay? So, this is just v1 plus v2 star. Now, what is the action of this vector? So, this is a map from v2 V2K, right? V2K. And how it is defined? V1 plus V2 star, it's U. If I take a vector here, we just look at this. Here I have V1 plus V2, and then take the product with U, right? Using this by the info. But I know that this is, since it is linear, this can be written like this. Well, what is this? This is just
V1 star evaluated on U plus V2 star evaluated on V. And so V1 plus V2 stars on any element is just equal to V1 star plus V2 star on any element, right? So, for you, I have this, for you. So, this homomorphism and this homomorphism are the same. Therefore, V1 plus V2 star is just V1 star plus V2 star. Therefore, this thing is just V1 star plus V2 star, but V1 star is just phi of V1, and this is just phi of V2. Therefore, this is linear in that sense, and I have to also show that the constant goes out. Let's see that lambda B. So this is just lambda B star. Well, what is lambda B star? For any element. Well, this is just D of lambda B, but this is just lambda times D, du. And what is this gadget? This is just lambda times D star of U. So, lambda D star at U is just lambda times D star at U. Therefore, this gadget is the same as this gadget. So this is just lambda times D star. Therefore, this is lambda times phi V. Therefore, phi is a linear map. Okay. Here we show that this is an isomorphism if V is finite dimensional. Assume that V is finite dimensional. Aslında şeyi söyleyeyim. Bundan önce şey söyleyeyim. İnjective olması finite dimensional olmasından bağımsız. So, this is injective. Injective means kernel is trivial, right? So, let's be in the kernel of phi. This means what? This means the following. So, this thing is zero element, right? It's in the kernel, means this. But this is zero in the dual space means what? V star is a map, right? It's a map from U to K. And this is zero means it sends every element to the zero, right? For all U. Because it's the zero linear map from V to K. So it sends everything to zero. But that means what? What was the definition of so this is just V star of U, but that is just V U. Now, so this is zero for all U. But we know that if V were not zero, then there would be some U, so that this thing would be non-zero. However, this is always zero, therefore V has to be zero. Değil mi? Çünkü eğer bu non-deşifler olduğu için bu vektör sıfırdan farklı olsaydı öyle bir U olurdu ki bu çarpım
Sıfır olmazdı. Ama bana ne verilmiş? Bu her zaman sıfır. O zaman bu B vektörü sıfır olmalı. Since we will do is zero for all u in V, we must have V equals zero. So let's see what we have seen. I took an arbitrary element from the kernel, and we have seen that that element is zero. Therefore, kernel of phi is just zero. But this implies that this is zero. Okay. Well, isomorphism in case these finite dimensional happens automatic ways there, because if you have a injective linear map from a vector space to itself, it's an isomorphism if the vector space is finite dimensional. So, Hocam, can I ask you something? yes. Hocam, I couldn't understand this part about the V is equal to 0. Okay, now we chose an element in the kernel, so this means phi of V, which is V star, is 0. But what is this? V star is just a linear map from V to K. And it is this 0 map, means it sends everything to 0, right? And what is the definition of this gadget? It is just this product, right? In the bilinear form. So what we have seen is that BDU is equal to 0 for all vectors. For all vectors. But we know that B is non-degenerate. Non-degenerate means the following. What was the definition of being non-degenerate? Non-degenerate means the following. For any nereye yazdım? Hocam sağ üstte. Sağ üstte hocam, hemen üstünüz. Ha, şuraya bak. Non-degenerate means the following. If this vector is not 0, if one vector is not 0, then there is another vector, so the choose product is not 0. Therefore, if this is 0 for all V, then U has to be 0. Tamam mı? Tamam hocam. Tamam. Well-defined toplumda benzer arkadaşlar. Well-defined. Değil. Well-defined'lik sorunu yok sanırım. Yok. Burada well-defined yok. Şimdi şunu biliyoruz. If the finite dimension since this map is injective, then it is projective, right? If it is finite dimensional, then injective map is surjective, and thus it is an isomorphism. Okay, it's an isomorphism. So this finishes the proof.
let's do one example. Let's, for example, consider V to be R2 ya da R3 olsun. Şeyde standart inner product olsun. So I choose K to be R, and this is the standard inner product. So if we have UV, then this is just UR VI, I from 1 up to 3. Okay. So U is U1, U2, U3, V is V1, V2, V3. So what is V star? V star at in U, this is just V in a product with U, right? So for example, let's see what are the dual elements for some specific. Hocam orayı tekrar bir gösterir misiniz silerken? Size yazıyorum, yazayım mı? Tamam mı? Tamamdır, teşekkürler. Hı hı. Tamam. Mesela şuna bakalım. So let P to be this element. 3 minus 2, 7. Okay. So what is the corresponding dual element? So V star in the dual element, dual vector space. So what is V star of U? Well, this is just V dot U, right? So it is just V I from 1 to n. So it is just what? 3 times U1 minus 2 times U2 plus 7 times U3, right? So this star of U is just, let's say, U1, U2, U3, and this is equal to 3 times U1 minus 2 times U2 plus 7 times U3. Okay. So it's a vector in the dual space. Okay. Yani böyle bazı şey anlamına geliyor. Yani diyoruz ki space gibi tüm o modelleri bir inner space kullanıp. Evet. Yani aslında şeyler, doğal elemanlar vektör uzayının elemanlarıyla iç çarpım alarak elde edilen homomorfizmalar. Başka bir şey değil. Evet. Bir tane de şey örneği yapalım. Mesela bu, of course, in this example, our inner product, our bilinear form is indeed an inner product. It's positive definite. But as I said, it doesn't have to be positive definite. Let's do one example of that kind. Another example. Let, for example, V to be R2n. Okay, so even dimensional vector space K is R, and I define an inner product like this. So if U is, let's say, UI, V is VI, so
I have two n components, okay? Then we define B through B like this. Efendim? Evet, evet. We start, B'den bir star'a bir map bu. Formu yazacağım ben. Yazacağız bunu. Şöyle. Şöyle. U1 ve 2 eksi U2 ve 1 artı, yani 1 ile 2'yi bu şekilde periyodik ediyoruz. U3 V4 eksi U4 V3 nereye kadar? İşte 2'ye kadar. Ve 2n eksi U2n eksi 1 ve 2n eksi v pardon U2n ve 2n eksi 1. Okay, you just take these gauges and add them up. Okay. Gibi öyle bir şey. This is actually an important gadget. This is not symmetric. This is skew symmetric. Note that the UV is minus the UV. So it's not symmetric. Okay, and this is called the standard symplectic form on R2. So this is a new word for this symplectic form. I don't know what it means, but it is actually originated from physics, I guess. Phase, space, dilatation, and so on. If you know some. Hocam orada ne yazıyor tam olarak? This is called the standard symplectic form. Tamam hocam. Samsun, Yozgat, Malatya, Pırasa, Yıldız, Edirne, Ceyhan, Trabzon, İğneli, İzmir. It is skew symmetric. It is bilinear, and it is non-degenerate. So I will leave it to you
So let's choose, for example, any two place. Then this is just R4, okay? So B UV, so two vectors in R4, this is just U1 to U2 minus U2 U1 plus U3 U4 minus U4 U2. Okay. Aslında dikkat ederseniz bu nedir? İki tane determinant değil mi? Şöyle bakarsanız bu U1, U2, V1, V2 artı UX, V, U3, U4, V3, V4. Yani sanırım alternatif falan var. Evet. Bu şey non-degenerate, B is non-degenerate. B is bilinear and non-degenerate. Non-degenerate olmasını nasıl söyleriz? Yani herhangi bir U verildiğinde U vektörü sıfır değilse o zaman bir tane V bulurum. Öyle ki orada sıfır olmaz. Yani onu yapma şekli bariz. Bir tane U verildiği zaman eğer U sıfır değilse if the vector U is not zero, either this vector is not zero or this vector is not zero. So if this is not zero, then I can find two entries here so that this determinant will not be zero and choose B3 and B4 is zero. So this will be zero, but this will be non-zero. Değil mi? Yani eğer U1 veya U2 sıfır değilse bu determinantı sıfır olmayacak şekilde ben böyle bir şeyler yazabilirim. O zaman bu sıfır olmayacak. Bunları da sıfır seçin. Burası sıfır olur. O zaman bu bir çarpım sıfır olmaz. Yani eğer U sıfır değilse öyle bir D buluruz. Sıfır olmaz. Peki şey nasıl? O zaman bu bize şey verir değil mi? So B has to give us a map from B to B star. How it is defined? So B is sent to B star. B star nedir? Efendim? Bu şekilde ifade ediliyor. Hangileri? Bilenin Yok. yani Bu bir tane örnek. Bilinear form ama bu pozitif definit değil. onu görüyorum. Pozitif definit değil ama bu hala bana burada map veriyor. Hani şuradan şuraya giderken gitmek için. Ama pozitif bir olmak değil mi? Bunun için değil işte. Ha. Merkezde olacak ama pozitif olmak zorunda değil. Şimdi bu neydi? Değil mi? O zaman mesela işte şey yaparsak İsrail olduğunda ne olacak? Bu işte bu formülle veriliyor değil mi? Mesela V'yi atıyorum şu seçelim. Bir vektör 3 0 5 eksi 8 ya da eksi 7 olsun. Mesela buna karşılık gelen V star ne olacak? V star U. Şuradan okuyacağım değil mi işte? U koyduğumda şimdi B2 neydi? B2 0. Yani 0 tane olabilir. Eksi 3 tane U2. Eksi 2 tane U3. Eksi 5 tane U. Eksi 5 tane de U4. Yani şu
pardon, do elemanmış. Tamam mı? Yani bu şeyler a non-degenerate bilinear form gives a canonical way from V to V star. Okay? Okay. Ne kadar zamanım var? Yokmuş. Okay, let's give a break.